Welcome back. We were discussing the characteristics of systematic sample mean, and we have shown that in the last video, we have shown that systematic sample mean is represented by small y bar sy, and it is an unbiased estimate of the population mean, and we have expressed the variance of the systematic sample mean. And here we are going to have an alternative expression of the variance of systematic sample mean in terms of intra-class correlation coefficient. You may please recall the intra-cluster correlation coefficient which we have defined in cluster sampling, and here we shall adopt a similar approach for finding the intra-class correlation coefficient. Here a class means a systematic sample. Okay, now you know this expression variance of y bar sy, that is equal to 1 by k into sigma equal to 1 to k yi bar minus y bar the whole square, and that you can written as 1 by k summation over I equal to 1 to k, then yi bar is 1 by n into sigma over j equal to 1 to n yi j minus y bar the whole square, and you can have this 1 by n as a common factor in the inside the square bracket, that is 1 by n into sigma I j equal to 1 to n yi j minus y bar the whole square, so that this 1 by n can be taken out, and this expression becomes 1 by k into n square. കാര്യം ഈ എന്നിനെ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്ത് 1 by എന്നിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 1 by k into n square, then summation over I and summation over j yj minus y bar the whole square. Okay, ഇനി ഈ square of the sum, you know, square of a sum equal to sum of squares plus product terms, cross product terms, and the only thing you have to bear in mind is that when we take the product terms, you should have a restriction that j not equal to s. Why? If this restriction is not included, if you are providing j is equal to s, then you will get yij minus y bar into yij minus y bar, that is included here. Therefore, square of a sum can be written as sum of squares plus cross product terms. Okay, then you extend the summation I equal to 1 to k into the square bracket, so that you will get the expression as 1 by k into n square summation over I summation over j yij minus y bar whole square plus summation over I equal to 1 to k summation over j equal to 1 to n summation over s equal to 1 to n, but j not equal to s yij minus y bar into yis minus y bar. Okay, and what is this? This is the overall mean square if it is divided by capital N minus 1. Capital N minus 1 means nk minus 1. Therefore, this quantity can be written as nk minus 1 into overall mean square s square, plus you keep this term as it is in this expression, expression 1. Okay, and you see this is the expression for variance of y bar sy. And what we are going to do now is this term will be written in terms of intra-class correlation coefficient, where the intra-class correlation coefficient we define as rho sy. That is intra-class correlation coefficient keeping a systematic sample as a class. Okay, so this is nothing but expectation of yij minus y bar into yis minus y bar divided by expectation of yij minus y bar the whole square, where j not equal to s. That is, you are taking different the pairs in each possible sample. Okay, and
the same thing we have expressed in another way in the cluster sampling. There we were treating a class as a cluster, whereas here we are treating a systematic sample as a class. Okay, so this expression can be now expressed as numerator is average of yij minus y bar into yas minus y bar, where j not equal to s. Therefore the numerator is summation over all I, summation over all j, and summation over all s. Okay, that means I am adding all the terms and dividing by the total number of terms. The total number of terms is k into n minus 1. It should have been k into n if this restriction is not there, but because of this restriction the number of terms becomes k into n minus 1. Okay, so numerator is this and the denominator is the sum of all terms divided by total number of terms, that is nk, right? And this you can write as summation over I, summation over j, summation over s, but j not equal to s, yij minus y bar into ys minus y bar divided by, ഇവിടെ ഈ എൻ കെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും, പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു n മൈനസ് 1 ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ n മൈനസ് 1 ഇവിടെ വരുന്നു ഇൻറ്റു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ അത് എഴുതിയ അതേ രീതിയിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് nk മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ്. സോ ഇൻട്രാ class correlation coefficient is expressed as this, so that the numerator of this ratio becomes n minus 1 into nk minus 1 into s square into intra-class correlation coefficient. Okay, so the variance expression, variance of y bar sy becomes 1 by k into n square. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, 1 by k into n square, yes, 1 by k into n square, പിന്നെ ഇവിടെ nk minus 1 into s square, yes, that is here nk minus 1 into s square. പിന്നുള്ളത് ഈ ടേമാണ്, ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ n minus 1 into nk minus 1 into s square into റോ എസ് വൈ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ nk minus 1 into s square കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, so what remains? The remaining terms are nk minus 1 into s square divided by nk into n. അതിന് ഞാൻ ആ രീതിയിൽ എഴുതുകയാണ്. n സ്ക്വയറിന് പകരം n ഇവിടെ എഴുതി nk, പിന്നെ ഒരു n കൂടി എഴുതി, അപ്പോൾ n സ്ക്വയർ ആയി. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ടേംസ് ഇൻസൈഡ് ദി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്? ഹിയർ you have a 1 plus here you have an n minus 1 into rho sy, intra-class correlation coefficient. Okay, so this becomes, you know, nk is n, so this may be written as n minus 1 by n into s square by n into 1 plus n minus 1 into rho square. Okay, this is the final expression of the variance of y bar sy, and I am expressing this variance of y bar sy as n minus 1 by n into s square by n into 1 plus n minus 1 into rho sy. This is also a very important result in systematic sampling when capital N is equal to small n times k, where k is an integer. Okay, now we make the comparison, that is the last section of this systematic sampling with capital N is equal to nk. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക? നമുക്കറിയാം രണ്ടിൻ്റെയും വേരിയൻസ് അറിയാം. വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ബാർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിൾ മീൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ബാർ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ മീൻ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഇൻട്രാ ക്ലാസ് കോറിലേഷൻ്റെ ടേംസിലുള്ള കമ്പാരിസൺ പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് എഴുതുന്നത്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്താണ്. വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ബാർ എസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു n minus 1 by n into s square minus n minus 1 by n into sw sy square, where, as we have already mentioned, sw dot sy square എന്ന് പറയുന്നത് mean square within all systematic samples. Okay, and variance of y bar is equal to n minus 1 by n into n s square. Here capital S square is the overall mean square and sw sy square is the
mean square within systematic samples. Okay, and ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. എപ്പോഴാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ് ലീസ്റ്റ് ആവുക compared to simple random sampling? Systematic sampling is more efficient than simple random sampling without replacement if the systematic sample mean variance is less than simple random sample mean variance. That is, if variance of y bar sy is less than variance of y bar. Left hand side systematic sample meanum, right hand side simple random sample meanum ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് n മൈനസ് 1 by s square minus n minus 1 by n into sw sy square ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് വേരിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ n മൈനസ് n by n into s square. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് to the left hand side so that this capital S square can be taken out, and inside the square bracket you will have n minus 1 by n minus n by n into n. That is less than, this term becomes positive on the right hand side. So systematic sampling mean is more efficient than simple random sampling without replacement if s square into n minus 1 by n minus n minus 1 by n into n less than n minus 1 by n into sw sy square. So you, on simplification, you will get this is nothing but small n minus 1 by n. So systematic sampling is efficient than simple random sampling without replacement if n minus 1 by n into s square less than n minus 1 by n into sw sy square. Okay, and you can cancel n minus 1 by n from both sides if n is not equal to 1. In particular, if n is more than 1, you can cancel n minus 1 by n from both sides so that the condition becomes s square less than sw sy square. Okay, so what does this implies? This result implies that systematic sampling is efficient than simple random sampling if the overall mean square s square is less than the mean square within systematic samples. Okay, so this is the condition. Please, you remember the condition of efficiency of systematic sampling when capital N is equal to small n times k, where k is an integer, if the overall mean square is less than the mean square within systematic samples. Okay, that is what I have written here. Okay, you please read this argument. This implies that systematic sampling is efficient than simple random sampling without replacement if the overall mean square of the population is less than the mean square within systematic samples. This is a very important condition. Okay, ഇവിടെ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് വേരിയൻസ് ഓഫ് y ബാർ sy ഈക്വൽ ടു n മൈനസ് 1 ബൈ n ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയറും മൈനസ് n മൈനസ് 1 ബൈ n ഇൻറ്റു SW/SY സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനും, അതുപോലെ ഈ വേരിയൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ യൂഷ്വൽ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇനി നമ്മൾ ഇൻട്രാ ക്ലാസ് കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഈ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിനെയും സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ്ങിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓർ വി ആർ ആക്ച്വലി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വാട്ട് ഇസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് over simple random sampling in terms of intra-class correlation coefficient. Okay, or when, or what is the condition for which the systematic sampling is better than or efficient than simple random sampling? And you will see later that the condition is in terms of intra-class correlation coefficient, and for that purpose we write down the variance of y bar sy in terms of intra-class correlation, which I have just derived above. Variance of y bar sy equal to n minus 1 by n into s square by n into 1 plus n minus 1 into rho sy square, where rho sy square is the intra-class correlation coefficient.
And the variance of y bar is having the usual expression n minus n by n into s square. So from these two expressions, when do you say that systematic sampling is efficient than simple random sampling? If this variance of y bar sy is less than this variance of y bar. That is, systematic sampling is more efficient or simply efficient than simple random sampling without replacement if variance of y bar sy is less than variance of y bar. That is, if n minus n by n into s square by n into 1 plus n minus 1 into rho sy, that is less than n minus n by n into n capital S square. And you can cancel capital S square by n into capital N from both sides, so that you will have the condition n minus 1 into 1 plus n minus 1 into rho sy is less than n minus n, or that is equal to n minus 1 into rho sy is less than n minus n by n minus 1 minus 1. Okay, that is rho sy, that is on simplification you will see that the right hand side, this right hand side is n minus n minus n minus of minus 1, that is okay, that becomes the condition becomes rho sy, that is less than minus 1 by n minus 1. That is, if rho sy is less than minus 1 by nk minus 1. Okay, so this result implies that systematic sampling is more efficient than simple random sampling without replacement if the intra-class correlation coefficient rho sy, that is less than minus 1 by n minus 1. Okay, minus n minus 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്, അതായത് ഓവറോൾ മീൻ സ്ക്വയർ വിതിൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിൾ മീൻ സ്ക്വയർ വിതിൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിൾ മീനിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ, അതായത് ഓവറോൾ മീൻ സ്ക്വയർ വിതിൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിൾസും ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ മീൻ സ്ക്വയറുമായിട്ടാണ് കമ്പാരിസൺ വരുന്നത്. അതേസമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാ ക്ലാസ് കോറിലേഷനുമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടും എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇവാലുവേഷനാണ്. പക്ഷേ ആദ്യത്തേത് മീൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസിലും രണ്ടാമത്തേത് ഇൻട്രാ ക്ലാസ് കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ടേമിലും ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ടുകൾ. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് മാത്രമാണ്. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ N ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ n ടൈംസ് k, വേർ k ഈസ് an ഇൻറ്റിജർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ആ കണ്ടീഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തോളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു കേസ് ഇനി പരിഗണിക്കേണ്ടത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ or how the systematic samples are drawn and how the expectation of systematic sample mean can be evaluated, whether it is unbiased or not biased, in the case where capital N is not equal to small n times k, where k is an integer. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. 50 യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 10 യൂണിറ്റിൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 50 ഈക്വൽ ടു 10 ഇൻറ്റു 5 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് 5 അവിടെ. ഓക്കെ, കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റിജറാണ്. അതേസമയത്ത് ഈ 50 യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു
6 യൂണിറ്റിൻ്റെ സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 50 = 6 × k എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ k എന്തല്ല, ഇൻറ്റിജർ അല്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക? അവിടെ ഈ സാമ്പിൾ സൈസിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.